Nadie sabe exactamente quién la inventó, pero durante siglos ha sido la lavadora comunitaria del pueblo. En la región de Maramuresh, en Rumania, existe un fascinante dispositivo llamado Valto. Esta ingeniosa máquina de madera utiliza la fuerza del agua del río para lavar la ropa automáticamente. Se usa principalmente para limpiar telas pesadas y alfombras, pero está disponible gratuitamente para todos los aldeanos. Las mujeres se reunían en el Valto desde temprano, pasando el día lavando, riendo y compartiendo historias. Más que una simple lavadora, el Valto se convirtió en un lugar de amistad, unidad y espíritu comunitario. The device is placed directly in a flowing stream, taking advantage of the natural force of the water to clean clothes. To use it, people simply toss their laundry into the wooden barrel. As the strong current rushes through, the water causes the clothes to spin inside. The rough wooden slats lining the interior of the barrel rub against the fabrics, while the flowing water flushes away the loosened dirt. Under this dual action of abrasion and rinsing, the clothes become clean surprisingly quickly. Locals often use this method to wash large items like wool blankets and carpets. What's more, no chemical detergents are used in the process. It's entirely powered by nature. This makes it not only practical and